circulation of water in the atmosphere. We all know that of our Earth's surface, ocean almost occupies 70% of the Earth's surface, and 30% is occupied by continents, right? 30% is occupied by continent. So sun energy is striking both the ocean and continents, and sunlight is evaporating the water particles, right? So sun evaporating most of its water particle from ocean. Okay. So first of all, sunlight is striking, and then all water molecules are being evaporating, and after evaporation these gaseous molecules are moving upward or moving to some cold area, and when it is moving upward or it is moving in a cold area, these water vapors are subjected to condensation, right? Okay, and after some time, what is happening? This, after condensation, they are again coming back to our surface, which is precipitation. Okay, in forms of rain, snow. Okay, so this is a very cyclic process. And we very commonly known, we almost all know that this is a hydrologic cycle, right? Okay, but this process is of course very much complex, because before reaching the earth's surface, these down trickling waters are getting back into the atmosphere again and again, and some of its remaining parts are coming down, and before reaching the earth's surface it is interacting with trees and all, and again they are going back to atmosphere, and only a few part of it is earth, coming to the earth's surface. They took a part downward, right? They took a path downward, which is called infiltration. And again the amount of water that is being receiving by this part of the land, this is again used by the plants, and vegetations. And what the vegetations are doing, they are absorbing water, or moisture with the help of their root system, and they are and they store it in their leaves, and they also removing this amount of water, right, through the porous spaces of the leaves. Okay, so this process is called transpiration process. Okay,
transpiration process, and the combined effect of evaporation and transpiration is called evapotranspiration. Okay, it's called evapotranspiration. Okay. Approximately 80 দাদা তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। দাদা কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস কেউ কিছু? now হ্যালো বল হ্যালো দাদা, কি দাদা শোনা যাচ্ছে না। তোমার কথা শোনা যাচ্ছিল না। ওই ইভাপো ট্রান্সপিরেশনের পর থেকে আরেকবার বলো। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছিল না, সব কেটে গিয়েছিল। হ্যালো, তোমার কথা আবার কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো rest of the 15% of water দাদা আবার is মাঝখানে পুরো actually কেটে গেল, কিছু শোনা যাচ্ছে না। দাদা 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 percent of the water that is being evaporating. শোনা যাচ্ছে? দাদা কিছু দাদা, শোনা তুমি তুমি বল। ইভাপো ট্রান্সপিরেশন থেকে আরেকবার তুমি করো। কিচ্ছু শোনা গেল না, সব কেটে গিয়েছে। ওকে, কেন শোনা যাচ্ছে না বলতো? বুঝতে পারছি না, মাঝখানে কি জানি না, হচ্ছে, তোমার মানে আমাদের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না এরকম। নেটওয়ার্কের ইস্যু আছে নাকি ওখানে? না, নেটওয়ার্ক তো ঠিকঠাকই আছে দেখছি। ঠিক আছে, দেখছি। ইভাপো ট্রান্সপিরেশন থেকে আরেকবার। তো ইভাপোট্রান্সপিরেশন কি? ইভাপোট্রান্সপিরেশন হচ্ছে এই যে গাছ তাদের এন্টায়ার যে রুট সিস্টেমটা আছে, উইথ দ্য হেল্প অফ রুট সিস্টেম দে আর এক্সট্রাক্টিং ওয়াটার, they are taking water and water vapor from the soil, and they are storing it in the leaves, and from the leaves they are again they are again removing into the atmosphere. Okay, so that is called transpiration. Okay, and the combined effect of evaporation and transpiration is called evapotranspiration. So whatever the amount of evaporation is, approximately 85% of the evaporation, approximately 85% of the evaporation of water vapor is contributed by ocean, and around 15% of the water vapor that is being evaporating is contributed from the continents. এই শুনতে পেলি এবার? হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ পেয়েছি। আচ্ছা, অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাহলে বোঝা গেল। আচ্ছা দেখ এবার, the highest annual evaporation it occurs in where? The highest annual evaporation occurs in subtropical of the, শোনা যাচ্ছে না যাচ্ছে না? যাচ্ছে যাচ্ছে। আচ্ছা, কেন এটা ইকো টাইপের হচ্ছে কেন বলতো? আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়া আমি আবার জয়েন করছি, দাঁড়া তোরা থাক, আমি জয়েন করছি কেটে। হ্যালো, হ্যাঁ আই থিঙ্ক এবার ঠিক হবে, বুঝলি? আচ্ছা, তখন খুব ইকো হচ্ছিল, এখনো হচ্ছে ভাই ইকো, এখনো হচ্ছে। তো সবাই যা বলছে। হ্যাঁ আমাদের কথা ই করছে। কিন্তু এটা আমার কিছু তো করার নেই। এখন আর হচ্ছে না। হচ্ছে না, আমারও লাগছে না ইকো, মানে ঠিকঠাকই লাগছে। বুঝলাম। বাদ বাকি এখন কি বলে দেখো। আরে না হলেই তো ভালো ভাই। আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে তো সকলের?
The highest annual evaporation occurs in the subtropic of the western North Atlantic and North Pacific. Okay, this is the place where highest annual evaporation is being occurs. Why this occurs? Because of the influence of Gulf Stream and the Kuroshio currents. Okay. Okay. We all know that due to solar radiation, evaporation occurs, right? Evaporation depends on solar radiation, right? Suppose দাদা একটু নিচে নামো। দুঃখিত বলেন। acha, what is solar constant? What is solar constant? Danish? Solar constant, what is solar constant? The We amount all of know solar energy the amount of solar energy that is being that is received by the Earth's surface. yes, correct, that is received by the earth's surface. Okay, what is its value? What is its value? 1647 watt. 1367 Acha, watt. watt per meter square. Okay, so this is the value of solar constant. So solar constant is the amount of solar radiation that is coming perpendicular to the atmosphere or the earth's surface, that is called solar constant. Okay, and this is the value of solar constant. Solar constant actually it depends on r by small r square on this equation. Okay, what is r? What is small r? Small r is the distance between planet and sun. E is the energy which is equals to pi t to the power 4, radiational energy. And r is radius of sun. Okay, radius of sun. So solar constant is equals to look, E is directly proportional to t to the power 4, right? The radiating energy is directly proportional to t to the power 4, yes or no? What is the value of sigma? Sigma ki bol? What is sigma? ওই তো Boltzmann constant. Stephen Boltzmann law. Yes, Boltzmann constant. So S0, that is solar constant, is equals to t to the power 4
because E proportional to d to the power 4 capital R square by small r square. এটা দিয়ে অনেক অঙ্ক আসে, ঠিক আছে, এটা দিয়ে অনেক অঙ্ক আসে। সিগমার ভ্যালুটাকে লিখতে হবে ওই 5.67 না, এর সিগমার ভ্যালু দরকার নেই, দরকার নেই, সিগমার ভ্যালু দরকার নেই তো আমাদের। ওই টি টু দি পাওয়ার 4 হবে। আরে ওটা তো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, ওটা আর কি এফেক্ট ফেলবে? ও আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা মানে কোশ্চেন আসবে যে যদি এরকম চেঞ্জ করি তাহলে এসটাকে এরকম চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ একদমই। If small r become half then SO dash will be how much of the initial one? Initially 1/4 we know that S0 is, yes, correct, is proportional to 1 by r square, correct. Now r become half of r, so now S0 dash is proportional to 1 by half of r square. So therefore S0 by S0 dash is equals to 4 of r square by r square. Then S0 dash is equals to 1/4 of S0. Thus, okay, এরকম ভাবে প্রশ্ন দেয়, if radius of the sun become 1/4 or double, then what should be the amount of solar constant? Okay, বুঝতে পেরেছিস? বুঝেছিস সোলার কনস্ট্যান্ট কত টাইমস বাড়বে বা চেঞ্জ হবে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, নাও কাম টু ইভাপোরেশন, কন্ডেনসেশন এন্ড স্যাচুরেশন। Suppose this is an open water surface. Okay, this is an open water surface, and if we magnify or if we look very closely, we will observe that there will be millions of water vapor, there will be millions of water particles. Okay, these water particles, some of them are moving in a very irregular way. They are jiggling, they are bouncing. Okay, they are moving somehow. Okay, if the temperature of this water is high temperature of water, then what will happen? We know that the temperature affects the velocity of water molecules. So most of the water molecules will gain extreme amount of energy, right? Yes or no? So some of them will be very much faster and they will leave the surface of the water. In form of gaseous state. Yes or no? So at the surface, molecule with enough speed would break the liquid surface and it will enter into the above air. Okay, so this is a process where liquid state is changing into a water state, that is evaporation. Okay, and you can also observe during rainfall or any kind of or when condensation is occurring, during condensation, this is evaporation.
And during condensation, some of the water molecules, that is H2O gaseous materials, they are coming into the water surface, right? That is, they are being changing from vapor state to liquid state. Okay, that is condensation. Okay. When this escape rate of water vapor is equal to the additional rate of condensation, then the condition of the air is actually saturated. Okay, clear? So what is the condition is saturation, or when we can say that saturated with water vapor. Suppose we are telling that air is saturated with water vapor. What does it mean? It means that total number of molecules escaping from liquid, that is evaporation, right? Evaporation is balanced by number of molecules returning to the water, that is condensation. Okay, when this condition exists, the air is saturated with water vapor. Okay, suppose this is a container, this is a closed container, and there is some volume of water is present here. Some volume of water is present here. So what is happening? Some of the water vapor will move upward, and some of the water vapor will always move downward. And at this closed condition, the air is saturated with water vapor. Okay. Suppose this closed condition is no more. Okay, this closed condition is no more. That is, if we remove the cover, suppose we are removing this cover, then what will happen? Some amount of water vapor will go outside, right? Will go outside. So at this condition, what will happen? We will see that inside this jar, water vapor will decrease. That is, they are now no more in the saturation condition. Okay. Once we are removing some amount of water vapor, we are creating a difference. Between the the actual দাদা তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। number of vapor molecule. আরে কেটে যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ কেটে কেটে যাচ্ছে। সবারই তাই হচ্ছে রে। হ্যাঁ দাদা, এখন আবার ঠিক করলো একটু। এখন শোনাচ্ছি ঠিক।
saturation. Okay. Acha. So once some amount of water vapor is being removing from the closed condition, then there will be a difference between the actual number of water vapor molecules and the total number of molecules required for the saturation. Okay. And if such condition exists, what will happen? This condition will allow more and more evaporation. More and more evaporation. Okay. It will allow more evaporation because previously it was in saturated condition. Okay, it was in saturated condition, and now this is under saturated condition. Okay, to gain the saturation condition, the water will evaporate more and more water. Okay. Clear? And what are the factors that influence the evaporation? What are the factors? The major factor is the temperature. Temperature is the major factor. Warm water will evaporate more rapidly than the cold water. Okay. At higher temperature, what happens? At higher temperature, a great amount of water molecule gain sufficient amount of speed. They get sufficient amount of speed, and they break through the surface tension. Okay, and they break through the surface tension. They get enormous amount of energy to break the intermolecular bonding. That is, they are breaking the surface tension. Okay, clear? এই বুঝেছিস সবাই? আরে বুঝেছিস? We all know that in atmosphere there are many microparticles, right? There are many. Okay, and these particles absorb. This particle can absorb water vapor. Okay, water vapor. Once the water vapor are being condensing, this condensed water very much like to go on the surface of these particles. Okay. They like to capture the surface of these floating particles, and that is why they are called condensation nuclei. They are called condensation nuclei. Okay. In warm air above the water, fast moving vapor molecule strikes the nucleus first. Nucleus first. Just think about it. This is a very fast moving gaseous. কনডেনসেশন নিউক্লিয়াইটা কি বলে আরেকবার বলো? কনডেনসেশন নিউক্লিয়াই হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে যে সমস্ত ফ্লোটিং ডাস্ট পার্টিকেলস গুলো থাকে, ঠিক আছে? বুঝলি, যখন কনডেনসেশন হয় তখন এই ডাস্ট পার্টিকেলস গুলোর উপরে সাধারণত কনডেন্সড ওয়াটারটা গায়ে লেগে থাকতে চায়। বুঝতে পেরেছিস? এটাকে বলা হয় কনডেনসেশন নিউক্লিয়াই। ওকে, এগুলোই আস্তে আস্তে ওই ফগ ঠগ এগুলো তৈরি করে। ওকে, দিস কনডেনসেশন nuclei are the responsible for the formation of fog and different other issues. Okay, suppose
warm air is present above the surface. Okay, so if this is warm air, then velocity of the gaseous particles or water particles will be high. High velocity of gaseous particles, and once it strikes the dust particle, do you think that these water particles will capture the surface of the dust particle? মানে এই পার্টিকেলস গুলো কি সারফেসের উপর কি ক্যাপচার করে নেবে এত হাই ভেলোসিটি হলে? কখনোই হবে না। Okay, it will never capture the surface of the dust particles. It will simply bounce away. Okay, and if the air is chilled, if it will just simply bounce away. Okay, and if air is chilled, then molecule will move very slowly. And they got the opportunity to capture the surface of these dust particles. Okay, clear? Okay, so when vapor molecules condense on such nucleus, then cloud droplet forms. Okay, clear? Cloud droplet forms in this situation. So condensation is more likely to happen when the air is cold, right? Air is cool and the speed of the vapor molecule is very low, right? So ideal situation for the condensation is air must be chilled and cool, and the speed of the vapor molecules should be low. Clear? Hey, clear though? আচ্ছা, now humidity. এই সবাই বুঝেছিস তো? বুঝতেও পারছি না, শুনতে পাচ্ছিস তোরা? প্রতীক শোনা যাচ্ছে রে? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, so now think about it. Warm condition and this is very cold condition. Okay, so saturation condition of air will attain in which situation? In which situation saturation condition will attain? স্যাচুরেশন কখন হবে? ওয়ার্ম কন্ডিশন থাকলে না কোল্ড কন্ডিশন থাকলে তাড়াতাড়ি স্যাচুরেটেড হবে? Cold condition leads to very quick saturation. Okay, why? Because at this condition only very small number of water particles are in motion. Okay, under cold condition saturation is likes to occur because at this condition only few water particles will be in motion. Most of them will condense. Okay, most of them will condense. Clear? Now what is humidity? Humidity actually refers to it actually gives us idea about the
amount of water vapor present in air, right? Humidity actually it gives the idea about the amount of water vapor in the air. Okay, clear? During high humidity, what we feel? We feel very much a warm condition, very warm condition, right? Actually, there are several types of humidities. Okay, there are several types of humidities. What is it? Absolute humidity, then specific humidity, okay, okay. Another name of absolute humidity is water vapor. So what is, first of all, what is absolute humidity or what is water vapor density? It is actually the weight of the water vapor by volume of air in parcel. What is parcel? Suppose thing or a volume of air. So this air contains some amount of water vapor. Okay, and it also the volume of this water, or sorry, the volume of this air is suppose V. Okay. So the ratio between the weight of the water vapor inside it to the volume of the air in parcel, this ratio is called absolute humidity. So absolute humidity has a unit which is expressed in gram per meter cube. That is why it is also called water vapor density. Okay, water vapor density. And the second is specific density. Specific density is the weight of the water vapor in this parcel. Okay, in this parcel to total weight of all the air in the parcel including the vapor. This is called specific humidity, and the specific humidity is expressed in gram per kg unit. Okay, gram per kg unit. Okay, and another terminology is used, is called mixing ratio. Okay, this is another ratio. It actually compares the weight of the water vapor in the parcel. দাদা তোমার কথা আবার আবার কেটে গেল। Okay, weight of the remaining dry air. Okay, so mixing ratio is the ratio, or mixing ratio compares the weight of the water vapor in a parcel with weight of the remaining dry air. Okay, this is mixing ratio. Mixing ratio also has a unit which is similar to the previous one, that is specific humidity. Okay, so G gram per kg
unit. Gram per kg unit. বলছি স্পেসিফিক কিলোমিটার গ্রাম পার Just think কিলোমিটার of- লিখেছে, ওটা কি কেজি হবে? Oh, sorry, kg হবে, sorry, kg. kg. দাদা মিক্সিং রেশিওটা একবার রিপিট করো। মিক্সিং রেশিও হচ্ছে ওয়াটার ভেপারের যে ওয়েট, মানে এটা একটা পার্সেল মানে কি, বাড়িতে পার্সেল আছে, একটা প্যাকেট আছে, তাই তো? তো আমরা এয়ার এর একটা প্যাকেট নিলাম, ঠিক আছে, এয়ার এর একটা প্যাকেট নিলাম, তো সেখানে যে ওয়েটের ওয়াটার ভেপার আছে ডিভাইডেড বাই ওয়েট অফ দা রিমেনিং ড্রাই এয়ার, মানে ড্রাই এয়ার মানে কি, মানে হচ্ছে এক্সক্লুডিং ওয়াটার ভেপার, বুঝতে পারলি? এক্সক্লুডিং ওয়াটার ভেপার, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? দেখ, যখন আমরা নর্মালি ধর একটা ছোটবেলায় করতাম না, প্লাস্টিকের মধ্যে প্লাস্টিক গুলোকে বন্ধ করে দিতাম, দিয়ে ঝড় এলে উড়িয়ে দিতাম, এসব ভুলভাল কাজ করতাম কিনা? হ্যাঁ, তো সাপোজ at or near sea level, air pressure becomes 1000 millibar, correct? Okay, 1000 millibar, and this 1000 millibar pressure is being exerted by 78% nitrogen. This is exerted by 21% of oxygen, and also by 1% of water vapor. Yes or no? So out of this 1000 millibar pressure, nitrogen is contributing 780 millibar pressure, oxygen is contributing 210 millibar of pressure, and ultimately 10 millibar pressure. Okay, so this partial pressure of the water vapor is called the actual vapor pressure. Okay, so this is called actual vapor pressure. In general, actual vapor pressure is 10 mb, 10 millibar. Okay, হ্যালো, ওকে, বোঝা যাচ্ছে? অর্থাৎ এই টোটাল প্রেসারের মধ্যে ওয়াটার ভেপার যতটা প্রেসার দিচ্ছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভেপার প্রেসার। ওকে, সো ইফ অ্যাকচুয়াল vapor pressure, suppose this is AVP, okay, actual vapor pressure. So high amount of actual vapor pressure, what does it indicates? It indicates দাদা এই পার্শিয়াল প্রেশার অফ ওয়াটার মানে কি বুঝলাম না, আরেকবার বলে দাও না। এই যে দেখ, এটা তো হচ্ছে টোটাল প্রেসার, 1000 millibar is a total pressure, and out of this 1000 millibar pressure, nitrogen is exerting 780 millibar pressure, oxygen is exerting 210 millibar pressure, and water is exerting 10 millibar pressure. Okay, so this is a part of, this is a partial pressure, this is another component of partial pressure, and this is another partial pressure. হ্যাঁ কি না? পার্শিয়াল প্রেসার মানে কি, এই 1000 এর মধ্যে কে কতটা কন্ট্রিবিউট করছে, প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হচ্ছে না পার্শিয়াল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝলাম, ঠিক আছে। So if actual vapor pressure is high, then it indicates actually the presence of
large number of water vapor molecules, right? And again, low actual vapor pressure indicates less number of water vapor molecules. Okay. And now, what is saturation vapor pressure? What is saturation vapor? Suppose this is a container. This is a container. Okay, it contain only few water vapor. Few water vapor. Okay, it contain only few water vapor. Okay, so at this condition, it requires some more amount of water vapor to gain saturation. Correct? So this amount of water vapor will be termed as saturation vapor pressure. Okay, so saturation vapor pressure, what it actually describes? It describes how much water vapor is necessary to make the air saturated at any given temperature. Okay, so saturation vapor pressure, it describes the amount of water vapor that is required to saturate a air at a specific temperature. Clear or not? Huh? It how much amount of water vapor required to saturate the air, তাই তো? required to saturate the air at a specific at the given temperature. Okay. তো তার মানে কি, in other words we can say, দেখ আমি কি বলছি, আমি বললাম যে how much water vapor is required, তাই তো? how much water vapor is required, তার মানে কি how much vapor pressure is required, yes or no? How much vapor pressure is required to make the air saturated at a specific temperature. Okay. Clear হয়েছে না হয়নি? Like it describes how much water vapor is necessary at any given temperature. Okay, that is saturation vapor pressure. Okay, or we can say, suppose this is SVP. Okay, SVP, we will use SVP in short term. So SVP is the pressure that the water vapor
molecules would exert at a given temperature. Clear? Clear? Suppose this is an exposed water body, water body, and it is receiving enormous amount of temperature. Okay, as it receives enormous amount of sunlight, what will happen? Numerous numbers of water molecule will just break this layer and go into the atmosphere. Okay, so as a result, more the temperature will be, more number of water molecules will escape from this water body. Okay, because more temperature means more they will be in more velocity. They will get the opportunity to getting out of it. So we need more amount of water vapor to saturate the air. Yes or not? Okay, clear? মানে যত টেম্পারেচার বাড়বে তাহলে তার কি হচ্ছে, ওয়াটার ভেপার মানে এই যে স্যাচুরেটেড ভেপার প্রেসার, সেখানে কি হবে, স্যাচুরেশন দেখবো আরো বাড়ছে। So saturation vapor pressure actually depends primarily on the air temperature. Okay, at higher air temperature it takes more water vapor to saturate the air, right? At high temperature, at higher temperature, this air needs more and more molecules, right? More saturated vapor pressure. Okay, hey, clear? Now relative humidity. Relative humidity. What is relative humidity? Look, relative humidity is a very commonly used term, right? It's a very commonly used term, relative humidity. In any news, we always like to observe this. We always like to observe this, the relative humidity term. What does it means? What does it means? It simple means this is simply actually a ratio. Okay, so if we denote it as relative RH, so RH is simply a ratio between water vapor content. Just think about it, water vapor content. So what actually a water vapor content gives? What kind of pressure? What kind of vapor pressure? Water vapor content means what kind of vapor pressure? This is actually actual vapor pressure, right?
and water vapor capacity. What is water vapor capacity? Water vapor capacity means Saturated saturation vapor. vapor pressure. Yes or no? So this is simply the relation between this. So RH equals to AVP by SVP multiplied by 100. Okay, we expressed it in terms of percentage. Okay, clear? So when RH is 100, RH is 100, suppose, what is it? It calls, it is saturated condition, right? This kind of condition you can experience in any limestone cave. Okay, any limestone cave in cast topography area. এই যে প্রিয়ন্তনদা যে সমস্ত জায়গায় গেছিল না, ওই সমস্ত জায়গায় এই রিলেটিভ হিউমিডিটি 99% এই সমস্ত হয়। ওকে, and they all used to collect the sample in more than 99% relative humidity. Why? Because when your RH is greater than 90%, look, is the roof to bottom water is always moving, and in this condition, when RH is more than 90% in both liquid state, তোমার কথা মাঝখানে okay, শোনা গেল। and they got the এটা- opportunity to when the RH is greater than 90%, O16 and O18 isotope do not fractionate it. Okay, do not fractionate it. Okay, if RH is 30%, 10%, then what we often see? We often see that O18 is going down and O16 is evaporating because this is lighter. Okay, but when the relative humidity reaches more than 90%, then O16, O18, both of them cannot evaporate. Okay, so when there is any flowing medium, any liquid flow, that liquid is containing both O16 and O18. Okay, and we all know that O16 and O18 are highly used to interpret the past climate and also to predict the future. है कि ना? Okay, so those who work with karst topography landform, they always like to collect their samples where the relative humidity reaches more than 90%. Okay, so they got the opportunity to calculate the ratio between O18 by O16. Okay, clear? এই বুঝেছিস? So we can change the relative humidity. Relative humidity can be changed. Okay, and it actually depends on, it can be changed in two ways. Number one, the
air's okay, by changing water vapor content. So when we are changing water vapor content, what is actually happening? The water vapor or the air vapor pressure will change. Okay, it will change. Okay, suppose in a condition we are simply increasing the water vapor. How can we increase water vapor? Suppose you are in a closed room. Okay, you are in a closed room and you are continuously boiling water and the water is evaporating, right? Water is evaporating in a closed room. Okay, so what will happen? So amount of water vapor inside the room will increase. Yes or no? So that will increase the relative humidity. Okay, that will increase the relative humidity. Clear? And the more amount of water vapor will increase inside your room, it will also exert more amount of actual vapor pressure. ওয়াটার ভেপার কন্টেন্ট যত বাড়বে ঘরের মধ্যে তত আমাদের অ্যাকচুয়াল ভেপার প্রেসারও বাড়বে, হ্যাঁ কি না? তো অ্যাজ এ হোল রিলেটিভ হিউমিডিটি will increase. Okay, and if we remove some amount of air, then relative humidity will decrease. Yes or no? হ্যাঁ কি না রে? এই বুঝেছিস? হ্যাঁ রে, বুঝেছিস? হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ। আচ্ছা, now second point is by changing temperature. So suppose think that air temperature is increasing. Okay, air temperature is increasing, so the saturation vapor pressure will also increase. Air temperature is increasing. Okay, then saturation vapor pressure will also increase. Why? Because we know that higher the temperature is, when the temperature rises, the water vapor capacity actually increases. Water vapor capacity increases. Okay, so this is the reason why relative humidity becomes maximum during the summer time. Okay, clear? Now think, if there is no change in air's actual water vapor content, suppose that is we are keeping this value fixed. Okay, we are keeping this value unchanged. Okay, and only if this value increases, then relative humidity will decrease. Okay,
relative humidity is decreasing. Okay, so think about the condition. Water vapor is constant. Okay, we are not disturbing the amount of water vapor content. We are just increasing or decreasing the temperature. So as we increase the temperature, then SVP will increase. Yes or no? SVP will increase, and as SVP, we know RH is inversely proportional to SVP. If SVP increase, then RH will decrease. Okay, and now temperature, SVP will also drop. Huh? So as a result, RH value will increase. Okay, and for this condition, what we are thinking? We are thinking that the water vapor content is unchanged. Water vapor content is unchanged. Clear? Decrease in air temperature rises the relative humidity. Okay. Clear? Just look at a graph in Google. Wait. Precipitation, wind. এই এখান থেকে হিউমিডিটি কি করে দেখে বলতো? জানিস হিউমিডিটি কিভাবে দেখে? 6%. দাঁড়া 86% ওটা কিভাবে দেখে আমি সেটাই জানতে চাই। হিউমিডিটি এরকম গ্রাফ হয় না, ওটা একটা গ্রাফ দেখায়। আরে এখানে একটা গ্রাফ দেখায় হিউমিডিটি, সারা দিনের হিউমিডিটি গ্রাফ দেখায় একটা। ওহো, ওটা খুব জানা খুব দরকার ছিল যে। ওয়ে যেটা আছে ওটা খুব বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি। দাঁড়া আরে খুব মজাদার এটা, এই জন্য আমি খুললাম এটা। দেখ দাদা, নর্মাল ওয়েদারটাই খোলো, ওখানে পেয়ে যাবে। এটা গুগলে নেন, নর্মাল আইপ্যাডে যে ওয়েদার অপশনটা আছে ওখানে খোলো। কোনোদিনও তো ইউজ করিনি এগুলো। এই তো খুলেছি। হ্যাঁ, ওখানে নিচে যাও, দেখো আছে, ওই হিউমিডিটির উপরে ক্লিক করো, পেয়ে যাবে। এই দেখ, থ্রু আউট দ্য টাইম যদি আমরা দেখি, থ্রু আউট দ্য টাইম যদি দেখি, দেখ এই যে হিউমিডিটি, দেখ হিউমিডিটি দেখ কখনো বাড়ছে এই যে কমছে, হ্যাঁ এই যে বাড়ছে এই যে কমছে ব্যাপারটা, এই যে হিউমিডিটি is decreasing sometime and it is increasing sometime.
Humidity reaches its or humidity increases with night. Okay, during night time humidity actually increases. Why? কারণ তখন মানে টেম্পারেচার এয়ার টেম্পারেচার কমছে। Yes, temperature is decreasing. So when temperature is decreasing, then what is happening? When temperature is decreasing, what is happening? তাই গেল। হিউমিডিটি বাড়বে। So when air temperature is decreasing, then SVP is also decreasing. Yes or no? SVP is also decreasing. So now look at this ratio. So if SVP decreases, and the AVP is remains same, then automatically relative humidity will increase. Okay, so what we know, which time temperature of a day attains its maximum value? Maximum temperature আমরা কখন দেখতে পাই? দুপুরে। বল। দুপুর, ইভিনিং দুপুরবেলা কটার সময়? 12টা। 12টার 3 to সময় আমরা 5 হাইয়েস্ট টেম্পারেচার দেখতে পাই। 12টা। 3টে থেকে 3 to 5টা। 5. 3 to 5, 3 to Yes. 5. So this is the time of maximum temperature. So if this is the time of maximum temperature, then this is also SVP will high. SVP will high. Yes or no? ইয়েস ইয়েস। Then তাহলে RH humidity will কমে যাবে। less. Correct. Okay. And when T reaches its minimum value at which time? 6 AM. 6টার দিকে, ভোর 6টা। 6 AM. Yes. So SVP will attain least value at this time. So relative humidity will increase. Okay, so relative humidity will attain its maximum value when temperature will attain its minimum value, that is at the 6 AM. Okay, and relative humidity will minimum when temperature attains its maximum value, that is at around or in between 3 to 5 PM. Clear? Clear to? Now suppose আর কতক্ষণ পড়াবে ক্লাস? মানে এরপরে আর 10 মিনিট ঠিক আছে, নেক্সট দিন পড়াবো বাকিটা। আসলে কি বলতো, ব্যাপারগুলো প্রচন্ড কনসেপচুয়াল, বুঝলি? আর এটা তো এরকম নয় যে কলেজেও হবে তোরা খুব জোর দিয়ে পড়বি, তাই না? মানে আমি আধা বলে ছেড়েও দিতে পারবো না, তাতে তোদের ক্ষতি হবে। ঠিক আছে, কিন্তু তার থেকে ভালো যে ক্লাইমেটোলজি আর ওই মানে এগুলো যদি একটু ঠিকঠাক করে পড়িস, নেটটা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। ঠিক আছে, কারণ কলেজে তো পড়ছিসই জিওলজির পার্টগুলো, ঠিক আছে, তো সেখানে পড়তে বাধ্য তোরা, ঠিক আছে, পড়ছিস, সেখান থেকে অলওয়েজ তো কিছু না কিছু ইনপুট থাকবে, তাই না? আর একটা এই কোশ্চেন্স পেপারে দেখবি প্রায় 60 মানে প্রায় 60 মার্কসের মতো, 60-এরও বেশি মার্কস আসে হচ্ছে এই ক্লাইমেটোলজি আর ওশেনোগ্রাফি থেকে। আর ক্লাইমেটোলজিটা ভীষণই ইজি, মানে খুবই ছোটদের মতো প্রশ্ন করে, আমরা একদম ছুঁয়ে যাই না, আনটাচড অবস্থায় থাকি বলে আমরা পারি না। এই জন্যই আর কি এটা করাচ্ছে একটু ধরে ধরে। আচ্ছা, তাহলে RH
is actually AVP by SVP into 100. Okay. Suppose AVP is 10 millibar. Suppose AVP is 10 millibar. Okay. Actual vapor pressure condition at any temperature, or suppose at any temperature is 12. Okay. At 10 degrees Celsius, SVP is again 12 millibar, and at around 30 degrees Celsius, SVP becomes 42 millibar. Okay, so for 10 degrees Celsius, for relative humidity will be 12 100%. by 12 in and at 30 degrees Celsius temperature, available water vapor pressure is 12, right? So 12 by 42, 9% only. Okay. Clear? Suppose we are in 30 degrees Celsius temperature condition and our AVP is 12 MB. Okay, 12 MB. 12 MB. So now suppose we want 100% saturation. Suppose we want 100% saturation, keeping the AVP 12 MB. So what we will do, we will try to decrease the temperature, right? We will try to decrease the temperature. Okay. And this 10 degrees Celsius, this 10 degrees Celsius is called dew point temperature. What is this called? Dew point temperature. That is, at dew point temperature, relative humidity reaches its maximum value. At dew point temperature, it reaches its maximum value, right? So the temperature at which saturation is or relative humidity is 100%. Yes or no? What is dew point temperature? So dew point temperature indicates a specific temperature at which saturation occurs, that is 100% relative humidity will form. Okay. Hey, clear হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিয়ার তো? বাস ঠিক আছে। আচ্ছা তোরা পরীক্ষাটা দিয়ে দিবি, পরীক্ষাটায় অনলি ফার্স্ট দুটো চ্যাপ্টার রেখেছি, ঠিক আছে? অনলি ফার্স্ট দুটো চ্যাপ্টার রেখেছি। হ্যাঁ, আর সামনের সপ্তাহতে তোর হচ্ছে এই যে মানে প্রথম তো আমি বলছি এই যে বইটা আছে আর কি, বইটার भैया वो चैप्टर 3 हाँ, का बोलो। जो वो एयर टेम्परेचर वो सब नहीं आएगा? नहीं आएगा वो सब, ठीक है? वो नेक्स्ट वीक का जो एग्जाम होगा उसमें आएगा। अच्छा ठीक है। ঠিক আছে। তো নেক্সট উইকে কি থাকছে দেখ, নেক্সট উইকে হচ্ছে এই হিউমিডিটি কনডেনসেশনের আগের যে পার্টটা আছে, ঠিক আছে? বুঝলি? হিউমিডিটি কনডেনসেশনের বাকি যে পার্টটা আছে সেটা, আর উদ্দালকদা প্রথম মানে উদ্দালকদা মেরিন সায়েন্সের যে প্রথম যে দুটো চ্যাপ্টার পড়িয়েছে, প্রথম দুটো চ্যাপ্টার, ওকে? বুঝলি? হ্যাঁ, মানে উদ্দালকদা কোথা থেকে পড়িয়েছে? ট্রুজিলো থার্মান তো?
হ্যাঁ वो एसेंशियल्स ऑफ Hello. ओशनोग्राफी वहां से हाँ पढ़ा हाँ है। हाँ 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 तो उसका पहला 2 चैप्टर रहेगा और फिर ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज एयर टेम्परेचर। क्लाइमेटोलॉजी में एयर टेम्पारेचर चैप्टर আর ওশেনোগ্রাফিতে ট্রুজিলোথার্মাল পরিচয় তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রুজিলোথার্মাল পড়েছি। তাহলে প্রথমে কোনটা বলছে, চ্যাপ্টার 1 আর 2, তাই তো? কোন কোন চ্যাপ্টার পড়িয়েছে? মোস্ট পসিবলি 1 আর 2ই তো। তো তাহলে নেক্সট উইকে এইটা হবে এক্সাম, ঠিক আছে? এটা হবে এক্সাম। কি ক্লিয়ার? কারো কোনো সমস্যা নেই? আচ্ছা এটা তোরা পড়বি ওই বইটা থেকেই পড়বি। আমি আজকে কতটা অবধি পড়ালাম বলে দিই। আমি আজকে পড়ালাম হচ্ছে 81 পেজ অবধি, 81 পেজ অবধি, ঠিক আছে? আমি যে বইটা দিয়েছি ওটা 75 থেকে 1 পেজ, ঠিক আছে? এই পার্টটা পড়বি পুরো, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখ, আমি না আর একটা জিনিস করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে তোদের যেহেতু সেমিস্টার চলছেই, তো সেমিস্টারে তো তোরা কিছু জিনিসপত্র পড়ছিস, ঠিক আছে? তো তোরা যদি চাস তো তাহলে আমি কিন্তু তোদের সেমিস্টারে যে যে জিনিসপত্রগুলো এখন ধর আছে, আমি সেই জিনিসপত্রের উপরে কিন্তু একটু একটু এমসিকিউ দিয়ে দিতে পারি। মানে এক্সট্রা করে চাইলে আমি এই ধরনের এমসিকিউ দিয়ে দিতে পারি, কারণ তোরা তো অলরেডি পড়ছিস, আমি সেই জন্য বলছি। মানে এরকম হ্যাঁ, নয় যে হ্যাঁ। আমরা পড়াবো না, আমরা পড়াবো, নিশ্চয়ই পড়াবো, হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ কিন্তু ভালো তোরা হয়। তো নিজেরাও পড়ছিস, তো আমি দিয়েই দিতে পারি। এটা তো আমার মনে হয় এতে প্র্যাকটিসটা ভালো হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না? ভালো হবে। বাকিরা